Deuteronomy 7. When the Lord your God brings you to the land that you are about to enter and possess, and he dislodges many nations before you, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, 7 nations much larger than you, and the Lord your God delivers them to you, and you defeat them. You must doom them to destruction. Grant them no terms and give them no quarters. You shall not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons, for they will turn your children away from me to worship other gods, and the Lord's anger will blaze forth against you, and he will promptly wipe you out. Instead, this is what you shall do to them. You shall tear down their altars, smash their pillars, cut down their sacred posts, and consign their images to the fire. דברים זין, כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא, שמע לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, 7 גויים רבים ועצומים ממך, ונתנה אדוני אלוהיך לפניך, והכיתם תחרים אותם, לא תכרות להם בברית, ולא תחנם, ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוהים אחרים, וחרה אף אדוני בכם, והשמידך מהר, כי אם כה תעשו להם מצוותיהם,
ותצאו ומצבותם תשברו ואשריהם תגדעון ופפיליהם תשרפון באש. For you are a people consecrated to the Lord your God. Of all the people on earth, the Lord your God chose you to be his treasured people. It is not because you are the most numerous of peoples that the Lord set his heart on you and chose you. Indeed, you are the smallest of peoples, but it was because the Lord favored you and kept the oath he made to your fathers that the Lord freed you with a mighty hand and rescued you from the house of bondage, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Ki am kadosh ata la Adonai Elohecha becha bachar Adonai Elohecha lihyot lo le'am segula mikol ha'amim asher al pnei ha'adama lo meru berubchem mikol ha'amim chashak Adonai bachem vayibchar bachem ki atem ha'me'at mikol ha'amim ki me'achavat Adonai etchem u mishamro et ha-shavua asher nishva la avotechem hotzi Adonai etchem beyad chazaka va yifdecha mivet avadim miyad Paro melech Mitzrayim. Know therefore that only the Lord your God is God, the steadfast God, who keeps his covenant faithfully to the thousands generations of those who love him and keep his commandments, but who instantly requites with destruction those who reject him, never slow with those who reject him, but requiting them instantly. Therefore, observe faithfully the instruction, the laws and the rules with which I charge you today. Va yadata ki Adonai Elohecha hu ha-Elohim ha-El ha-Ne'eman shomer ha-Berit
והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו ל1,000 דור. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. And if you do obey these rules and observe them carefully, the Lord your God will maintain faithfully for you the covenant that he made on oath with your fathers. He will favor you and bless you and multiply you. He will bless the issue of your womb and the produce of your soil, your new grain and wine and oil, the calving of your herd and the lambing of your flock, in the land that he swore to your fathers to assign to you. You shall be blessed above all other peoples. There shall be no sterile male or female amongst you and amongst your livestock. The Lord will ward off from you all sickness. He will not bring upon you any of the dreadful disease of Egypt, about which you know, but will inflict them upon all your enemies. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצהרך שגר אלפיך ואסתרות צונך על האדמה אשר
נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה, ובבהמתך, והסיר אדוני ממך כל חולי, וכל מטווה מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בכהונתם בכל שונאיך. You shall destroy all the peoples that the Lord your God delivers to you, showing them no pity, and you shall not worship their gods, for that would be a snare to you. Should you say to yourselves, these nations are more numerous than we, how can we dispossess them? You need have no fear of them. You have but to bear in mind what the Lord your God did to Pharaoh and all the Egyptians, the wondrous act that you saw with your own eyes, the signs and the portents, the mighty hand, and the outstretched arm by which the Lord your God liberated you. Thus will the Lord your God do to all the peoples you now fear. The Lord your God will also send a plague against them until those who are left in hiding perish before you. Do not stand in dread of them, for the Lord your God is in your midst, a great and awesome God. ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקש הוא לך, כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם, לא תיגע מהם זכור, תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים המסות הגדולות אשר
ראו עיניך, והאותות, והמופתים, והיד החזקה, והזרוע הנטויה, אשר הוציאך אדוני אלוהיך, כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם, וגם את הצרעה ישלח אדוני אלוהיך בם עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך, לא תרוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. The Lord your God will dislodge these peoples before you little by little. You will not be able to put an end to them at once, else the wild beast would multiply to your hurt. The Lord your God will deliver them up to you, throwing them into utter panic until they are wiped out. He will deliver their kings into your hands, and you shall obliterate their name from under the heavens. No man shall stand up to you until you have wiped them out. ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה על הישם דם, ונתן מלכיהם וידיך, והעבדת את שמם מתחת השמיים, לא יתייצב איש בפניך על השמידך אותם. You shall consign the images of their gods
to the fire. You shall not covet the silver and gold on them, and keep it for yourselves, lest you be ensnared thereby, for that is abhorrent to the Lord your God. You must not bring an abhorrent thing into your house, or you will be proscribed like it. You must reject it as abominable and abhorrent, for it is proscribed. Pesilee Eloheihem Tishrei fun ba'esh lo tachmod kesef ve'zahav aleihem ve'lakachta lach pen tivakesh bo ki to avat Adonai Eloheicha hu velo tavi to'eva el veitecha vehayita cherem kamohu shaketz te shaketzenu ve'taev te tetavenu ki cherem hu.